Здравствуйте. Я очень рад, что я буду говорить вам. И у меня не презентация, как были, а я буду говорить на реформе и над системой эдукации по грамматике. And now I will switch to English because my Russian is not good enough to say everything in Russian. Теперь, если позволите, я перейду на русский, на английский, точнее, потому что мой русский недостаточно богат, чтобы я могла презентацию полностью на русском говорить. I will talk about civil society monitoring, which works in quite a different way in Germany than it does in Kyrgyzstan. And the way it works in Germany is similar to many European countries. Я буду говорить о гражданском мониторинге в Германии, и то, как он осуществляется в Германии, немного отличается от того, как это происходит в Кыргызстане, но очень похоже на то, что делается в других странах Европы. Within Europe, we have many different education systems. The Swedish are different from the French, from the German, from the British, from the Italian, and more. В Европе много образовательных систем, шведская, британская, немецкая и так далее. But what is the same in all these countries is that reforms are always a sign of change. Но что объединяет все эти страны, в смысле образования, то что реформы всегда являются признаком перемен. Reforms in the education sector are always to promote improvements, or sometimes they are there to put down in laws what civil society has brought up. Реформа всегда направлена на продвижение изменения, существующих изменений, а также на то, чтобы отразить в законе те изменения, которые принимаются гражданским сектором. We saw one of those examples this morning, like women's equal laws is something that society is brought up and now it's put into law in places. Один из вопросов, который обсуждался до обеда, это гендерное равенство, именно права женщин, и мы видели, что этот вопрос поднимался самим обществом, только потом он был соответствующим образом отражен в законе. Reforms in education are always to improve the country and to bring it to a prosperous and peaceful future. Реформа в образовании всегда направлена на улучшение страны и на то, чтобы будущее было более процветающим и обеспеченным. That's why all countries put a lot of effort into having good education systems. Поэтому все страны прилагают много усилий для того, чтобы улучшить свои системы образования. It's not only countries in transition that change their education, but also countries who live in peace and love. Не только страны, которые проходят через переходный период, но также и страны, уже считающиеся развитыми, стараются совершенствовать свои системы образования. Part of it is due to technical progress. Это происходит с учетом технического процесса или под натиском технического процесса. And to steady innovation. А также и инновации в образовании. Like in Germany, there are a lot of reforms about computers in elementary schools now. В Германии сейчас, например, проводятся широкомасштабные реформы, связанные с применением компьютеров в начальной школе. But there are also changes that are due to internal and external changes. Также есть изменения, связанные с как внутренними, так и внешними причинами. One example for that is all the refugees that are coming into Europe now. Один из примеров – это поток мигрантов, беженцев, которые сейчас направляются, которые сейчас приезжают в Европу. And the countries in Europe need to adjust their education system to these people coming in. Странам необходимо соответствующим образом регулировать систему образования, чтобы учесть этих новых прибывающих людей. So political changes can be drivers of change, but also civil society can be driver of change. То есть политические изменения могут стать толчком к развитию, но так же как и изменения, которые подталкиваются гражданским обществом. About gender equality, I have another example. In my region, about 80% of the schoolmasters were women. Касательно гендерного равенства,
хотела привести такой пример. В моем регионе 80% нянечек в детских садах это мужского пола. After the new gender law, women have a very hard time to become a schoolmaster. После нового закона женщинам очень тяжело занять эти позиции. One good friend of mine wanted to become a schoolmaster and said for the next 10 years you will not have a chance, but only women. Мой друг хотел тоже стать нянечкой, но он говорит, что после нового закона в течение нескольких лет это будет очень тяжело сделать. School reforms are in center of change in civil society and at the same time they promote the change. In almost all EU states, school reforms are discussed broadly before they're implemented. Школьные реформы находятся в центре изменений в гражданском обществе, и в то же время они являются толчком к таким изменениям в обществе. И почти во всех странах Европейского Союза школьные реформы широко обсуждаются, прежде чем они реализуются. Although the EU states all have different systems, in all states such reforms are well discussed and watched before they're actually passed. И несмотря на то, что в европейских странах школьные системы очень разные, все знают то, что прежде чем эти реформы реализуются, они очень широко обсуждаются в обществе. So monitoring the reforms is made in quite a different way from here. Monitoring of reforms is to a large part made by civil society. Таким образом, мониторинг реформ в наших странах осуществляется совершенно иначе, чем это делается здесь, потому что его осуществляет гражданский сектор. Those people who are directly affected by the reforms are, for example, students. Те люди, которые находятся под непосредственным влиянием таких реформ, например, сами учащиеся или студенты, Parents, их родители, and teachers. И учителя или преподаватели. The students, when they hear about a reform, they often say, hey, do I like this or do I not like this? И студенты или учащиеся, когда слышат реформа, в первую очередь задают себе вопрос, мне это нравится, мне это подходит или нет? And the parents say, is that good for my child? Is that going to be good for our country, for the future? Is that a good reform? Is it really necessary because it brings changes? Родители, когда слышат о реформах, задают себе такие вопросы. Будет ли эта реформа полезна для моего ребенка? Нужно ли это для нашей страны? Будет ли это в целом полезной реформой? Так как это несет большие изменения. The teachers also very often bring on criticism because for them it's a change in their schedule. It's often a change in the education they have and they need extra education, and they like to discuss these things, not often with students but with the parents. Учителя также часто подвергают реформы критике, потому что реформа подразумевает изменения в сложившемся устои работы. Также нередко реформы требуют каких-то дополнительных изменений в их образовании, то есть надо доучиться. И часто учителя, преподаватели предпочитают обсуждать эти вопросы со своими студентами. Besides those people directly affected, of course, everybody in the state is indirectly affected. So there's civil society. И наряду с этими группами лиц, которые напрямую подвергаются влиянию реформ, есть также и те, которые напрямую косвенно подвергаются этому влиянию, такие как гражданское общество. It's also media. Средства массовой информации. They have a very important part because they're the mechanisms to bring the information between the different stakeholders back and forth and to get the voices of people who need to be heard to get them into the public. СМИ играют очень важную роль, так как они являются как раз тем каналом, через который информация от разных игроков поступает к другим игрокам, соответственно, они могут услышать обратную реакцию также. They also transport the information among the different political sides. СМИ также являются каналом передачи информации между разными политическими силами. And sometimes even from one ministry to another, because they don't always talk about all the reforms. И даже в некоторых случаях СМИ переносят информацию от одного министерства к другому, потому что министерство не всегда взаимодействует. Another very interesting
part is also there for the labor organizations and for the unions. Еще одна немаловажная роль играется профсоюзами. Because they are interested in getting good students for the work they do. For companies, they need students with foreign language knowledge. Yeah, labor unions or big companies, it's economy. То есть профсоюзами и любыми большими организациями, то есть теми, которые будут работодателями для вчерашних студентов и учеников, так как они заинтересованы в том, чтобы получить квалифицированную рабочую силу, которая владеет разными языками, необходимыми навыками. They have recently complained a lot in public because they feel like students don't learn how to write correctly, how to spell correctly. Недавно даже были такие общественные выступления со стороны представителей этих компаний, которые жаловались на то, что студенты не умеют даже грамотно писать. And they have told the education ministries to look after a change in the schedule because the students need to do better in spelling. И они даже просили Министерство образования обратить внимание на график, режим учебы, так как студентам необходимо время и необходимо уделить должное внимание правописанию. Also, they have asked for more language knowledge because in the recent years, Germans don't learn so many foreign languages anymore as they used to because the computers are used so much that you don't need so many foreign languages anymore. Также компании попросили, чтобы больше внимания уделялось изучению иностранных языков, потому что в последние годы в Германии ученики, студенты меньше изучают иностранные языки в сравнении с предыдущими годами, так как компьютеры теперь занимают все больше их внимания, с одной стороны, с другой стороны, они предоставляют такие возможности, что знание иностранных языков не так необходимо. So, in a way, everybody in the state is affected by the education system, directly, indirectly, via media, with relatives. Everybody, every citizen. То есть в итоге получается, что все граждане так или иначе оказываются под влиянием и оказываются связаны с системой образования, прямо или косвенно через СМИ, через своих родственников и так далее. A good education system is needed to secure the future of a country. И для обеспечения достойного будущего страны необходима хорошая система образования. And that's why in open and democratic societies all citizens discuss this education systems. И поэтому в демократических странах все граждане активно обсуждают вопрос того, каким должно быть образование. I want to give you one example about Germany to explain how this works. A few days ago, я хотела привести пример из Германии, и который бы проиллюстрировал как раз-таки, как это все работает. A few days ago, I read an article in a newspaper about the final notes of the people who leave gymnasium. Gymnasium is a school that leads to university. Несколько дней назад я прочитала в газете статью об оценках выпускников гимназии. Да? Гимназия, то есть, получается, в немецкой системе тоже, как у нас, ступень, которая ведет к поступлению в университет. The article was in one of the big national newspapers. There are several, but it was in one of those newspapers. And the author was pointing out that the average grade of the students in Thuringia was much better than the average grade of the student in Lower Saxony. И статья, которая была опубликована в одной из ведущих национальных газет, а таких всего в стране несколько, говорилось, что выпускники, получается, гимназии из Туринги получили гораздо более высокие оценки, чем выпускники из гимназии из Нижней Саксонии. That was strange in a way. So the author was asking, why is that so? Are the schools better in Lower Saxony, in Thuringia than in Lower Saxony? Это автору показалось странным, и он задавал такой вопрос. Получается, вопрос в том, что школы в Туринге лучше преподают, в школах в Туринге преподают лучше, чем в школах в Нижней Саксонии. Are the students in one part of the country lazy? Или, может быть, ученики в другой части страны гораздо более ленивые? And many more questions came up. И много других вопросов было поднято в этом контексте. But what was obvious that there was a big difference between the final grades in one countryside and in another.
Но что было очевидно в этой ситуации, что получалось в одной части страны, финальные оценки, итоговые выпускников гимназии были гораздо выше, чем в другой части страны. In Germany, this is a big debate now, because Germany has an education system where all parts of the country, the Länder, which is like a region, have their own cultural ministry. There's a Minister of Culture, but that's not for all of Germany, but Minister of Culture and Education is one for each region, for each Länder. Каждая область имеет своего министра, который контролирует образование. У них 3 системы, которые все готовят, это государство. Иностранный язык, немецкий язык и математика. Все остальное определяет район. Да, получается, у каждого региона, да, свое как бы министерство образования, которое некоторые вопросы регулирует, но не все. Нет, 3 вопроса у них государственные, это обязательно математика, иностранный язык и немецкий. Все остальное делает сам регион решает, да, для себя. So the debate now is what is the reason why there are such differences? And like in Bavaria, the kids do much better than in any other country. So everybody looks at Bavaria and says, what do they do better than the other regions? This discussion is a public discussion among students, parents, everybody, I mentioned before. And of course the ministries of culture and education, they have a big discussion. What are the Bavarians doing that the others are not doing? What about teachers? Do they have more teachers? How can they get more teachers? Is the education better? And so on and so forth. And of course, сейчас в обществе очень много споров по поводу того, почему такая большая разница в оценках. Так как в Баварии считается, что не считается, в Баварии наблюдается самый высокий уровень оценок, все очень с большой надеждой смотрят на Баварию, задаются вопросом, что в Баварии делают иначе. Может быть, там другие учителя, может быть, там какие-то другие методы обучения. Может, что-то они делают иначе, то, что могли бы применить другие, тоже применить высокие оценки. И эта дискуссия происходит на всех уровнях взаимодействия, как сами ученики, так и их родители, учителя, и министры образования и так далее. The debate is also among the masters of schools. В этом обсуждении также, конечно, участвуют школьные учителя. Also among the parents. Также родители. And also among the students. И сами ученики. For example, my family lives very close to Hamburg. That is a different region, would be oblast, then the region where we live. We could choose between the 2 regions where we want to go to school. Например, моя семья живет недалеко от Гамбурга, и получается, мы живем практически на границе 2, можно сказать, областей, да, и мы можем выбрать или пойти в школу в этой области, или в другой области. So 2 years before leaving school, my kids thought about maybe changing their school to get better grades, because the average grade in one oblast was better than in the other. Когда до окончания школы оставалось 2 года, мои дети вдруг задумались, может быть, сменить школу, то есть пойти в школу, которая в другой области, потому что там были гораздо более высокие оценки, средние. The teachers, of course, also discussed. So you can see there's a broad discussion about the subject, about the difference in education. Учителя, конечно, тоже об этом много говорили, это также говорит о том, насколько широко и открыто в обществе обсуждается этот вопрос. And this discussion goes down to a very basic law we have in Germany, that there should be equal chances for each child. И на самом деле этот дебат сводится к тому постулату, который есть в нашем обществе, что у каждого ребенка должны быть, у всех детей должны быть равные возможности. We have a basic law that's called the Grundgesetz. Grundgesetz, you can translate, it's the basic law, it's called. Ну, то есть это такой очень базовый, фундаментальный закон, у него есть свое название, очень такое отличающееся. Yeah, it's like the basic philosophy of our state, or the individual in the state. And it goes down to every child should have equal chances. So if this comes up, that you do not have equal chances, that is a very big issue. То есть так как в основе нашего общества и государства лежит этот принцип того, что у всех детей должны быть равные возможности, когда вот такие вот факты всплывают, что в какой-то области средний уровень оценок гораздо выше, это вызывает очень много споров.
This discussion is not only just public and wild, but it's also in certain structures. Institutions and structures. То есть это дебат, в котором участвует не только все общество и очень широко, но также он охватывает некоторые определенные структуры, институты, да, организации. In this kind of organizations and structures, everybody can put in their wishes for change, their requirements. В таких организациях все могут высказать свое мнение о том, какого рода изменения они считают необходимым в этой ситуации. And it's a democratic structure that I would like to explain on the flip chart. Я бы хотела на флипчарте нарисовать как раз диаграмму, которая бы отражала. Okay. The structure is so that on top you have the ministry of the region, and they coordinate in a yearly or 2 times coming together conference. It's called the Ministry of Education Conference, but we don't have one Ministry of Education that's for the whole of Germany. That is something. We have the ministry. Yes. Они семьи называются. Okay. Вот получается, вот на самой верхушке иерархии будет у нас министерство, которое у каждого, получается, у каждой земли, да, у каждого региона области свое министерство, которое дважды в год встречается на так называемых министерских конференциях. Okay. And then on the very basic level we have students. В самом низу у нас получается студенты или учащиеся, ученики. Their parents. Родители. And we have teachers. И учителя. Those are the 3 groups that are directly involved in the education system. Это 3 группы граждан, которые напрямую связаны с системой образования. The students are always in groups called class, just like here. Студенты объединены в классы, так же как и здесь. And the class, every class gets together at the end of at the beginning of the new year, which is end of summer, and votes for one speaker. И каждый класс собирается, получается, в начале учебного года, это конец лета, и выбирает одного представителя своего. That is a normal thing. That takes place in 1st grade, 2nd grade, every grade. Every year they vote one speaker. It's like the leader. То есть эта практика используется на всех уровнях. Все классы, начиная с 1-го, выбирают своего представителя. And most of the time it's somebody who is well liked in the class and who has good contact with everybody else. И часто этот представитель, его также называют спикером, это человек, у которого очень хорошие отношения с другими одноклассниками, и которого другие, как бы, которому он нравится, это человек, который нравится своим одноклассникам. And this election is not done with the teacher, it's the kids themselves who vote. Only one vote for everybody. Вот в выборе этого представителя не участвуют учители, но только ученики выбирают спикера представителя. All the class speakers from one school get together in a meeting at least twice a year. Как минимум дважды в год спикеры со всех классов собираются в большом заседании. And they're like a parliament, big meeting. And in this meeting, they also vote for one speaker and one vice speaker. Это как получается вот это вот заседание, но как заседание парламента, и на этом заседании выбирается один представитель всей этой группы, и как бы такой спикер, и его заместитель.
And the class speakers vote this one person that goes to the county meetings. Yes. Вот это получается выбранный представитель всех спикеров будет участвовать во встрече на уровне области. So you get all the different school speakers together in one big assembly. То есть все спикеры со всех школ собираются на вот такой большой ассамблее. So and they vote again one speaker and a vice speaker and also a third person, and they are on the level to talk to the ministry. И они также выбирают одного представителя, одного заместителя и еще одно лицо. И все эти трое человек будут уже представлять школьников на уровне министерства. I'm writing down the German word in case somebody knows this. Если вам знакомы немецкий термин, я вот напишу в скобочках. So, the same structure is there for parents. С родителями такая же структура. The parents all have at least twice a year a meeting for all the parents. Родители собираются, встречаются как минимум дважды в год. There's one vote for every child, so when there are two parents, one of them votes. Получается, за каждого ребенка, ученика, один голос, и если участвуют во встрече оба родителя, то они все равно как бы, да, один голос дают. And the parent speaker of the class is member of the school assembly for parents. И представитель родителей от класса также является участником группы родителей на школьном уровне. So here all the parent speakers meet, just like a class. И также, как в примере с классом, представители родителей от классов собираются на этом уровне. And they again vote the speaker for all the parents of the school. И они опять же выбирают своего представителя, чтобы представлять уже всю школу. And this regional meeting of the parents also have at top level like one person who is the speaker and two more. И вот на региональном уровне также родители представлены одним главным представителем и двумя заместителями. Okay, so you have the different levels. This would be like the school level. And then you have the regional level. This is the class. And you have the regional level. Получается, у нас несколько уровней. Сперва класс, потом школа, потом область, регион. The teachers are organized in a bit of a different way because in Germany the teachers are they are hired by the state. So they have a slightly different organization. They have labor organizations and they voice out for the changes that teachers want or don't want. But this
works parallel and it works all the time. It's a permanent change. Учителя в Германии организованы немного по-другому, потому что их нанимают государство, и у них есть профсоюз, который отстаивает их интересы. Но вот структура организации учеников и родителей всегда следует этой логике. And regularly there are talks between the Ministry of Culture and Education, the parents in this committee, and the students. И нередко обсуждения проводятся на уровне Министерства образования и культуры, учеников и родителей. I've also been in this committee for many years, and it's very interesting because you get all the input from all the area. You know what the ministry wants, you can discuss it, you know what the parents want. So the discussion goes back and forth. It's both ways. Я очень много лет участвовала в комитете, который как раз проводит объединенные встречи, и они очень интересны, потому что там можно услышать мнения и взгляды учеников, родителей, и получается, что обсуждение проходит, учитывая вот эти стороны, и они взгляды, мнения спускаются потом до уровня класса. Germany has a very broad education system. So you have different types of schools. You have gymnasiums, you have middle-level schools, you have vocational schools, many different types, but all are organized in this way. So when there is some topic, it's brought up and down. One of the topics now is, for instance, Spanish, learning Spanish. One topic was learning Russian. One topic for the elementary school was when to start with teaching English, which is now at first grade. But this is how it works to bring topics up and down and to let people participate in the education system. В Германии очень много разных типов учебных заведений. Это и гимназии, и профессионально-технические учебные заведения. Но обсуждения во всех, участие всех учебных заведений строится по вот этой логике. И получается, что все решения и вопросы потом уже спускаются до уровня индивидуальных классов и родителей. Недавние вопросы, которые обсуждались таким вот образом, это были вопросы изучения испанского языка, вопросы изучения русского языка. And for instance, if you have a topic that some student here wants to bring in here, they bring it up in the class, they have a vote on it. Do they want to propose this topic for this meeting of the school? Если есть какая-то проблема, которую, например, хочет поднять один ученик, сперва обсуждается внутри класса, и только потом решается, стоит ли ее выносить на следующий уровень школьный. Then this is discussed here, and there's a vote if most people support this topic. If so, it's brought up to the next level. Потом на школьном собрании обсуждается, стоит ли эту тему выносить на следующий уровень, и тогда, если большинство решает, что стоит, тогда она поднимается на следующий уровень. And if it does not have a majority in the assembly, the topic is dropped. Если за проблему не голосует большинство, то, соответственно, дальше она уже не двигается. And it works the same way for the parents. So this is the mechanism. Таким же образом происходит обсуждение среди родителей. Questions, please. Have you ever had Когда я участвовала в обсуждениях на этом Can you say a little bit about what happened there? Like, the ministry brought up topics as well. So was the ministry presenting any ideas that they were discussing within the ministry that they wanted to discuss with teachers or parents? So that they were like letting the public, the civil society agents know what ideas for reforms or whatever they had. They had something in mind. Вопрос такой, было ли такое, что министерство обсуждало, вот, получается, на том уровне с представителями учеников и школ проблемы, которые оно рассматривает с тем, чтобы узнать, чтобы вот через учеников и школ гражданское общество знало, во-первых, какие вопросы обсуждаются, а во-вторых, включило свое видение этих вопросов и проблем.
And it's sometimes so that the ministry has something in mind that they would like to change, but they talk to parents and the students to find out how they think about it. Because they know that they present a large group of people, so they have a discussion about this. Бывает такое, что министерство имеет какие-то представления о возможных изменениях и обсуждает это вот с представителями школ и учеников, с тем, чтобы знать их мнение. And one example I can tell about how this works when the parents of the school have a topic that they want to bring up to the ministry. Я могу привести такой пример, когда родители учеников занимали вопрос тем, чтобы обсудить его на министерском уровне. There was a school that had a teacher where it had come out that he belonged to an organization that was a big problem, it was against the state. How can I say this? Baptisten-Leute sind nicht das Problem, diese religious fanatics. То есть один из учителей относился к баптистской церкви, да? Нет? It's a criminal organization. Scientology? It's not Scientology. Yeah, Scientology, right. There was a teacher who was a Scientologist, and these people have he had a strange behavior. Anyways, he had beaten children. He had taken away things they had worked out, and he was a problem. The kids in the school knew about this. The principal in school knew about it, but he didn't do anything because he said he is at least a teacher. I cannot find another teacher who teaches these subjects. So we were trying to discipline him, and we know that he is a strange person. He is a problem in the school. But the principal didn't want to change anything. The parents came together for an assembly. То есть был такой учитель, у которого было немного странное поведение. Он бил детей, он забирал у них какие-то вещи, предметы. То есть было очевидно, что он как-то немного странно себя ведет, и это знали ученики, это знали учителя, родители, но школьный директор ничего с этим не делал. Он говорил, я не могу найти другого учителя, который бы преподавал этот предмет. Поэтому, да, он немного странный, но мы попытаемся его как-то образумить, поговорить с ним, с тем, чтобы он как-то корректировал свое поведение. Вот, в принципе, была реакция школьного учителя, директора. So the parents, the meeting with the parents of the other schools, and the same with the students. They had a meeting for the school and also for the regional school representatives. Когда родители собрались и провели встречу с родителями из другой школы, то же самое было проведено школьниками и учениками Сомнения, они встретились со своими сверстниками других школ. And together they wrote a letter to the ministry. И они написали письмо на имя министра. And he didn't want to change the teacher either. И даже министр не захотел менять учителя. So then the teachers also went in and they all did a demonstration for several schools in the region. И тогда к процессу присоединились учителя, и они совместно провели большую демонстрацию, которая охватывала несколько школ в регионе. And of course the media saw that and broadcasted this. Television and papers. Конечно, средства массовой информации широко осветили это как в газетах, так и по телевидению. So the minister was under criticism. И министр за это подвергся критике. And he was asked by the media, so what do you think about this? И масс-медиа, конечно, подходили к нему за комментарием, что вы об этом думаете, And within 4 weeks, the teacher was taken away from the school. И в течение 4 недель учителя уволили из школы. And he is still in the ministry, he's still working there, but not with children anymore. И он все так же работает в сфере образования, но с детьми не взаимодействует. So he's doing some office job. То есть какой-то офисной работой занимается. He's scientist? A Scientologist. You know Scientology church? Yeah. Okay, yes. And at first the principal of the school didn't know about it. And when she heard about it, she said, I cannot change it because we need this person. Because it's just very good attitude. So after the pressure was so broad, because of the institution, he was
pulled out of the school. Кто собирает ассамблею и учителей, и школьников? Кто организационно в этом участвует? Yeah, teachers. They organize themselves. About organization of this assembly or They organize themselves. It's always at the beginning of the year that the teacher says you have to vote the speaker. So within the first 2 weeks, the class votes for a speaker. В начале учебного года учитель говорит, нам нужно выбрать представителя. Нет, я понимаю, просто кто-то же должен собирать и организовывать. Yeah, that's always from the old speaker. From the speaker of the last year, he has to invite for the coming year. So it's a rolling process. То есть, получается, представитель прошлого года организует этот процесс для того, чтобы выбрали представителя этого года. А эти собрания, они совместные, да, ученики с родителями, с учителями, или это отдельные собрания? No, they're separate. They all have their own meetings. То есть это отдельные, только ученики, только родители. So the ministry have a meeting with separately with students, separately with parents, and separately with teachers, right? They can, but usually they meet only here. You know, like on the top level, because the ministry sometimes wants to find out how do people think in schools. So he invites usually the speaker, sometimes the vice speaker also. He invites the parent representative and mostly a second person, and so they have a debate. And of course teachers are also often involved, but the official representatives are the top person of parents and of students. They have their own lines. They can meet, but they don't have to. Получается, основные участники, да, это представители родителей, учеников, министерства и учителя также могут участвовать в этом обсуждении на министерском. Yeah, I'm still interested in what happens at the top level meeting. Okay. And I just speak slowly so that you can translate. Вот я хотела бы узнать подробнее о том, как происходит встреча на министерском уровне. So, do the speakers have a vote of, like, do they have a veto? Can they, like, do they have a voice in saying, we do not want this or this to be done? No, This they is not don't. going to, they are not discussing any laws now, right? Yes, they are discussing laws, but they don't have a veto. There's no veto. There is no veto here. It's a discussion. Вопрос был о том, есть ли право вето у представителей учеников и родителей. But when the ministry finds out that there is a lot of pressure against something that he would like to do, he becomes very careful. То есть, несмотря на то, что права вето нет, когда министр понимает, что есть серьезное сопротивление каким-то решениям или каким-то реформам, он должен это принимать во внимание. More questions, please. So all agenda will made by students, parents, and teachers. Yes, yes. And among the teachers, of course, also the school masters. They have their meetings in school. There's also every half year one meeting of class speakers, parent speakers, and teachers. It's called the school conference. That's twice a year. So they exchange views. Taking into consideration ICT development, how social networking, change the structure. It's a stable structure. I don't get the question. See, since there are internet discussion on forums, how the structure, changed maybe, or any developments with ICT developments. This structure is put down in our laws. So there is a law that this structure must be there. But within the structure, of course, things change. Like when a class speaker wants to resign, they have to vote a new one.
Or if a parent speaker doesn't want to be in this parent school assembly anymore, he can just resign and a new election will be. And these elections are very simple. It's just by holding your hand who wants to be a speaker, who wants to have somebody else for a speaker, and then it's just simple majority vote. Вопрос про то, что как влияет развитие технологий на вот эту процедуру, и оказалось, что процедура сама прописана в законе, поэтому хоть и сейчас очень много социальных сетей и общения через интернет, как бы все это также и остается. И процедура голосования тоже очень простая, открытая, люди просто поднимают руку и решают большинство. У меня вопрос такой. Я просто недавно слушала сообщение о немецкой системе, и они говорили о том, что каждый регион, каждая земля имеет свою программу. Если не обязательно, то остальные сами. Как сравнивают тогда результаты? Если каждая область, каждый регион имеет свою программу. Yes. Okay, they compare on the big conference, that is twice a year at least. You know, the big national Kultusminister conference it's called. There they compare. And also they all have statistics. They all deliver their final notes to the ministry, and the ministry has to open this. They have to show public how many students are at the schools, what grades they have in average. The different things, it's in the assembly of the education ministry. That's twice a year, at least. For the region, the different regions. How separated the result of this if you have various programs of education? Yeah, you have various programs, but the ministers' conference, the national ministers' conference, they agreed on a few standards. They all agreed to start English in first grade. They all agreed to have at least a second language in fifth grade. So they agree on a few structures they have in common, but the content is quite different. Like in elementary school, the kids learn about their region, which is so different. In the south, we have the mountains, they learn about animals in the mountains, and dangers of mountains and so on. And up in the north, you have the seaside, so you learn about the sea going back and forth, and waves, and fish, and everything connected to your area. And then when you have passed elementary school, you come to the point where you have a second language. They have all agreed in different regions of Germany to have a second foreign language, but which one, that can be different in the regions. Вопрос был про то, как сравниваются, получается, образовательные результаты, если каждая земля, то есть каждая область может решить для себя, что именно, как она будет изучать. Ответ такой, что министры каждой земли вместе собираются и решают, какие должны быть общие стандарты, требования, с тем, чтобы как-то в одном темпе шли. Например, такие вещи решаются, как что английский будет учение английского начинаться в первом классе, что второй иностранный язык будет изучаться в пятом классе. Также есть различия, например, в начальной школе в каждой земле изучается что-то связанное со своей землей, со своей областью. То есть те, которые находятся ближе к горам, они больше говорят про горный ландшафт и особенности горного ландшафта. В школе понятно. Да, и те, которые ближе к морю, там так далее, про море, рыбу и вот такие вот вещи. So there's a fixed frame that is the same all over Germany. Like it used to be that everybody had 13 years of school after finishing gymnasium. And everybody has changed that now. And in all parts of Germany that's now changed to 12 years. We have 13 years of school after you have finished gymnasium, which is the highest school. 13. То есть есть также такие нормы, которые обязательны для всей страны, да? Такая, как после окончания гимназии нужно еще проучиться 13 лет. And now it's 12. Because теперь это изменили на 12 лет. Всего, да. Теперь всего 12. Да. Потому что они согласны были, что это важно будет, это одинаково, унифицирование. Да. And that's this conference of all the ministries of education of the region. И такие решения принимаются на этой конференции, где все министры образования встречаются. What usually happens if they voice out, they say, hey kids,
speak not enough foreign languages. And the ministries, of course, they pick this up and they say, hey, this is directed against our school system. We think there is enough foreign language courses in schools. So the debate starts. And usually, this is something they think about. And for example, with this topic, they would probably discuss this with the parents and the students. It's one of the topics they would bring in, but they would, just talk about this and discuss, but it's not that they would immediately react. But it's something that's talked about. And when the criticism comes up from all sides, it's a democratic system where you can vote for the minister or you don't vote for him. So he will have to level out how much he makes out of the criticism that he gets from these people. So they have no a direct communication with ministers? Not in a fixed frame. Not in a fixed frame. They have direct communication, but not set within the system. Maybe another question regarding quality. I mean, see, in Kyrgyzstan, they are all society concerned about quality of education. And in Germany, for example, or in do the society is satisfied with quality of education? I don't ask about us European countries, but regarding Germany. We are never satisfied because we always want to improve. That's just in the nature, I think. So there are always some changes. Like computer was no topic 10 years ago. It was put in the schedule of elementary school because it was necessary. Kids grew up, and if they don't have any computer knowledge, how do they survive in nowadays world? So this was put in first grade, and the point where it was put into the schedule was early in some places and later in others, but there was a set frame within what time this had to be implemented. Does that answer your question? Do you have more questions? Another question is because it's Germany. Eastern Germany joined to the two systems. Yes. And and the quality of education in Eastern Germany was similar to former Soviet Union. Yes. And how you overcome these challenges? How you join these systems? Yes, there were big differences between the two systems, and there was always time frame for changes. Like in the East, they had much better preschool education, which is a hot topic in Western Germany because they were very neglective of that. They had better natural sciences and more engineer knowledge in Eastern Germany than in the Western part. But that has been, brought to one level pretty much. Within a set frame of time. Было, значит, 3 вопроса. Первый вопрос был касательно того, взаимодействуют ли профсоюзы учителей напрямую с министерством. Ответ был такой, что саму структуру это не вписывает. То есть, да, взаимодействие, обсуждение, критика, все есть, но в структуре вот их отношений это не вписано. Второй вопрос был касательно довольством качества образования. Есть ли наблюдается ли в Германии недовольство качеством образования или это не так? Ответ был, что да, наблюдается, и это постоянный процесс, и всегда хочется, потому что быть лучше, но в то же время есть определенные изменения. Да? То есть, например, компьютеров 10 лет назад гораздо было меньше, и они гораздо меньше были интегрированы в нашу жизнь, чем сейчас. И поэтому надо постоянно учитывать и, соответственно, менять систему образования. Третий вопрос был про восточно-западную Германию и после воссоединения Германии. Да, как вот это отразилось на образовательной программе всей страны, да? Ответ был такой, что, допустим, в Восточной Германии традиционно была сильна дошкольная подготовка и также преподавание естественно-научных дисциплин. И вот это все как бы со временем интегрировалось. And the West took over from the Eastern side.